That is to ensure improvement of water table, temperature regulation, biodiversification and social utilization. இந்த MOU சைன் பண்ணிருக்கோம். ஒன்று வந்து zone 14ல வந்து பெருங்குடியில் வந்து ராமலிங்க நகரில் மண்டபம் குட்டைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 0.45 ஏக்கர். சோழிங்கநல்லூரில் வந்து சாராய குளம் அப்படிங்கிற ஒரு இது. அப்புறம் அந்த ஜோன் 7லேயும் அம்பத்தூரில் வந்து ஆறா குளம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/2 ஏக்கர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இது நம்ம டெக்னிக்கல் பண்டிகை பண்ணுறோம். பண்டிகைன்னா வந்து இதுதான் வந்து அன்றைக்கி வந்து 23rd ஆகஸ்ட்டில் வந்து கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் டெப்யூட்டி கமிஷனர் மூலமாக வந்து சைன். இது ஆகஸ்ட் 26 ஆரம்பிச்சு இப்போ செப்டம்பர் 2க்குள்ளே வந்து முடிச்சிருவோம். இந்த வாரம் நிறைய ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்கு. இதுதான் அந்த நடந்த ப்ரோக்ரஸ். CREDAI Chennai Corporation to take up some water bodies. The objective was that a lot of water can be saved and used for drinking purposes and of course social purposes. So that's how this whole thing got started a few years ago. And then when under Smart City, Corporation of the CREDAI Chennai Corporation decided that they are the custodians of 210 water bodies in the city. And what was proposed that all these water bodies be taken up for restoration from experience like a little jungle. Turns out these are big, sometimes very flat and full of garbage, suddenly becoming a deep pond. The ability to capture water not only on the surface and recharge underground water and hopefully give water supply to the nearby neighborhoods is tremendous. So I am hoping CREDAI will take up these water bodies and do a great job, and I hope they will take up more water bodies. But will be finished before the monsoon season. Some of course will be taken up after the monsoon season. But the commitment from the government of Tamil Nadu and CREDAI Chennai Corporation and the other departments is very, very exciting and very, very you can see the results on the ground, because many of these water bodies have been completely transformed on the ground. And very importantly, wherever